Bully kumachanzu kukanesanyu Cross farm never kanga mumbaja Lunakulupia bila tabipia Cross farm achuseza bola mubwane Mama never kumbaza Monongi wangazi Wakolebwa n'obukugu obukyasinze tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Welcome to part 2 of this other edition of Kasoko Live. Sebo kachai kagenda kusanga. Kachai kandize. Bagenda kale takusetyo janywera ko kachai. Okay, no. Ekyo tokyera liikira. Kubanga kyekikopo kyatuusedda. Nesimanyi waki restaurant zikola nnyo ebintu bino. Tomato sauce bamuleeta, ebijiiko ne bijja, akatawulo ne kajja. Babeera basembeza yo salivary glands. Zisembere kumpi, yes. Obeere eager. But the trick is, every time you're eager to eat, you're going to want to eat fast okutemango. Oh. It is psychological. I had never so most times have you seen where they give you food no guy kamenenga katini. No kalya. Ne bojira mangu no jimalawo baka muleete endala. Eri egenda okujjanga naye. I'm full. Watch tegira. Yeah. So that's what's up. Otherwise, welcome again. Sure. Thanks. It was just a few minutes. Yeah, it was just a few minutes. But the people who are going to be watching this, kati eri bayizojira ba Friday, eddaka ne bagira ba Sunday oba Monday. Which is okay. Okitegeera. So omanyi mu broadcasting we act like we are new. Yes. Okitegeera. So we are new, guys. We've just come back, and of course those who watched the first part, mwaraba Irish Nganyonyola, Irish Chebandula, his radio journey, his Uganda's radio journeyman. Is it? Yes, I think you're the person who has been on the most radios. Hey. Me, I've only been to one radio, Dembe FM. And KFM. Yeah, okay, they're almost the same. Yeah. They are brothers. Yes. So, but you've been to, you went to Spirit, Bob, after Spirit, Bob, Sanyo, then you went to Vision, then you came back, you did Radio City, NBS, yes, NBS, then you went to Magic, then from Magic, Radio City, City Capital, then you went to Next Media. Yes, but Next Media, the role was different. I was group music director, not just for radio. It was the role spilled into TV, but TV, radio. Now what do you call it? Ne love show ya. Yes, eventually, because after Caritas left, then they requested I step in. But you were doing it on Capital. You were doing late date. I was doing late date, and I was also the assistant programs controller at Capital. Yes. So my roles had supervisory roles, scheduling music, and the late dates. Yeah. But of course, when I yingira new late dates, roles is even because man, you work at night. You work at night. Then you 5-hour show, exactly. sometimes a 6-hour show. So they can't assume that again you're going to be here by 8. Yes. Capital was very professional. I by the way miss those guys. I really miss them. Sometimes I'll punch on the microphone just to say 91.3 Capital FM, it's the late date. Daniel Irish here. In your studio? In my studio. You reminisce on those times. Yeah. But the other good thing is you omanyi mo broadcasting, you know. Ko TV, if you find someone who can edit, ngo presenting ate you edit. Oyine kintu kyobera weeyambye konze byasinga okunyamba ama ennyo ku YouTube kuno. Nti I could edit my final cut. So I really didn't have problems with people. Oh, I jango nkolere kano, you know. Yeah. So I would just get those NTV guys. Nembagamba munkolere bump eno. Kati bebi baawo. Bine bidala salamu kendeze dobozi den.
nga binyanguyira okukola But ki. ate awo nange let yampomerera because okay, yeah, the roles were many. Sometimes it was a bit tedious. Naye you're the guy scheduling the music, so endongo yogenda okujja kumpewo ng'ogimanyi. You're the guy who is having conversations n'abantu bano. I would choose and say kanjogere noono yalina controversy ne banter gye njagala. I used to talk a lot to desperate women. Daniel, how are you? Please help me. My boyfriend, I feel he's cheating on me. And yeah, won't it end in tears? N'omukubira omunaakaaba amaziga. It was pain most of the times, but abantu baagala okuwulira. That was the direction. But you guys abakola ebyo ebintu by'okkubira abantu amasimu. Did you sometimes feel bad? Because when there are things, some things, someone can come and tell you, Kasuku, please talk to my husband, olabo omanyi oba njagala. N'omugamba ekyo sijasobola kukikola. Because I fear, you know, when someone rejects you, it's you just feel like, so sometimes someone calls on radio and says, I wish that the woman says, nze sikwagala, oneesibako, and you know there is that kind of thing mwatandikanga nako, guess who has called? So the woman is guessing someone else. And I'm like, wow. That's why nze sibyagalirako ddala ebyo. Nze nagamba radio erinkubira mbu omukazi agambye guess her name. Ngenda okuba wemula ku mpewo. Akati awo kyokola, the easiest way to beat that, oyogera gw'oyagala mu mutima. Nze besibikola. That is the trick. Ate baba yetandiiko. And by the time ogenda okumwogerera ng'omanyi yeye. Bakazi tobeera sure. Tobeera sure. Omuntu yeka golina obeera sure yoyo gw'oli naye mu buliri nti boddeeka n'omusanga. Naye bano nga mukyekwana bwekwanyi. Anti kyenkugamba Kasuku nti kisinziira depending on people kachayi kaleete ne ka subject. Baneneyanziza nyo naye kyayo ono tagirako escort. Temugaba wadde kakuki oba bugondi. Kasuku ono bannaye Kasuku bw'abanga akuyise kyayo ojja kunywa naye ekyokulya tekibaawo. Ekyokulya ojjanga n'akagaatiko oba n'ebinyeebwa byo olumu n'omulondo bwe kiba kisobose. Kati ejjiiko nkozesa yemu okutabulamu. Eno yennyini. This is Africa mukama wange. Yeekwata muli nedda wano. Ne kasukaali ke bakuteereddemu keeko kennyini. Keeko ka kigero. Kasita kaggwamu nga bayoze akantu. Tusimbule. Tubadde wampozi? Tubadde waligo ngamba nti oyogerawo shuwa. Gwe mutima gwo gw'oliya gw'oyagala gw'oyogera. Nti oli ne bwakozinga fracas. At least wabeerawo soft landing oddayo w'omuntu on'omugana naye nze nayogedde ggwe. Bali abalala sibamanyi. Man, ebintu bya love. But those love shows on radio, why are they that strong? One, they address something emotional, something required. Buli muntu yeetaaga okubeerwa. Kasuku tunyumya emboozi zino naye weetaaga touch y'omukazi at the end of the day. You need to call or speak to someone and you feel there is love and care for you. You know, ti omuntu ono akulowoozezaako, there is a certain sweetness and vibe they add to you. Nti mu lunaku lw'otawuse ng'onoonya ssente zibuze, there is this one phone call you will make. Etali nti ogenda kubira Jenkins Mukasa oba okubire Eddie Sendi naye ogenda kubira omuntu wo and just talk. Someone who will make you feel better. Buli muntu amwetaaga. You can't ignore these things. Katonda yabitonda. So ekintu Mukama kye yatonda nga weekiri. That is why abasajja osanga omusajja nga mu ddakiika 5 ez'essanyu yeeyamiddemu ekizimbe kya bukadde 600. Gwe wali weebuuziza lwaki? Lwaki kiri bwe kityo? Nti awantu awo watabula abantu. Anti ffe tugamba mbu ddogo. Si ddogo. Waliwo okwagala okutuufu. I believe Kasuku obaddeko mu mbeera no meeting omuwala n'omwagalira ddala ebyaddala. N'obubira omuwala oyo. Tinoomusanga ng'ayogera ne Irish weebuuza naye banyumya ki? Why are they talking to Irish? Nti kale ne Irish waba akusuniddeko akatono you thinking lwaki agambye Irish, lwaki tagambye nze? It disturbs your emotions. So it's a natural setting. Toyina ngeri gy'okyewala. We all want to be loved. We all have a lot of love to give, but we just maybe display or do it differently.
Yeah. So you moved into matchmaking. I think when you were still at Next Media. The matchmaking started at Capital. Tuli mu lockdown. Tugaddewo 21. Therefore tugaddewo 42. Therefore tugaddewo 72. Therefore total lockdown. Tuli mu mbeera eyo. Already Capital, I was reading numbers of singles ezalinga zijja. Hi Daniel, my name is Daniel Isaac Katende. I'm from Ntoroko. I am searching. These are the qualities. Whoever is interested, call me. So we added an art and spice to it. Nga ntunulamu ne ngamba ono alina bino. Ate ono bye yeetaaga. So I would put them on a call ne boogera. Nti baba beeyagadde. Then I would cross-share their numbers, and they'll probably date on their own. But what lockdown did, nalabanga I could actually start a clinic. Era natandika okuyita erinnya Doctor of Small Animals. Doctor of Small Animals. Of Small Animals. Togezaako kukivunula kizza mu lulimi lw'ewammwe kireke. Title yange giwe ekitiibwa esigalenga bweri. Doctor of Small Animals. So Doctor of Small Animals ono yalina clinic. Nenga clinic operating in a WhatsApp group. So people would join this group to find soulmates. And then I would create content from the groups, especially ababa befunye. Joli ajja kungamba nti Irish nafunye Jime, I think we are progressing. Nyamba omuteekemu akasimu. Tulaba obaddala ali kunzo oba alina bijuice ebya byatokotera mu group. So I would be on task okubira omukulu ne tumuconferencing ne tuwulira oba agenda kwogera ono gwayogedde, and once it matches tubasiibula tubakolera party mu group, we give them their flowers, they exit the group. So that's how I did it. Munnange mukama yansurprising nti ekintu ekyatandika mu ngeri y'okusaaga nti nali nkijjamu nnyo content, eventually it became a business. It became a dating service. People would look for me and tell me, Irish, njagala kuyingira WhatsApp group yo. And of course ngamba wa SOPs. Era ngamba SOPs zange kugamba mpereza ekifaananyi ekiri recent, mpereza national ID, either mpereza driving permit or passport. And this is why nsaba ebintu ebyo. A lot of things go wrong on dates. Ogenda ku date n'omuntu nga yakuteeredde ekintu mu kyayi, they have drugged you bakubbye. Naye ate wa meeting mu group ya Irish. So if there is an investigation, ekolebwa, police etandikira wa? Etandikira wange. So for me it's reasonable for me to say nti omuntu ono yampa details zino, nampa n'endaga muntu yiino, so mutandikirawo. Because right now you cannot do business in this country awatali any of those three documents. Passport, national ID? Yes, either a passport, national ID or driving permits. Nti ne bw'oba okoze ekikyamu era ne bw'oba oyingidde mu group nga intention zo nkyamu obeeramu kali akagamba naye Irish ayina gundi documents zange kankigende mpola. It's a way of protecting my people. And anyone is vulnerable. Tekiri ku basajja bokka n'abakazi. Owuliddeko abakazi ababba abasajja. Nebagenda eyo bakyamuse bayingidde akasenge omukulu we yagenza okwepiiki azirise. Bamututte kiwalataka bamututte biwalataka kiruddu. Ate obuuza ate ono yagenza okusanyuka yabadde kinti omukazi yamubbye yamugyewa. So I want to be careful with how I deal n'abantu bange bano. Yes. So tekawo emitendera gino gikalubamu. Era some people tell me, but I don't want my private document given to you. Nemugamba, no, your ID is not going to the group. Ekifaananyi kyo ne profile gy'ompeereza yegenda mu group. Kubanga abaagala okukwana balina kukulabira ku platform bajje mu inbox yo. Nze eno ID, it is a measure. Buli ajja agimpa. Oba toyagala tojja. It's a standard. So kati bw'obitandika mu lockdown yawo. Tandika lockdown funamu couples, actually natandika group yasooka. Naye mukama nsaasire nga bakwano bange bano abalina akawuka akaleta mukenenya oba siriimu ngamba tya. I had a fear nenga ne kati ngenda kikola ntya nekubira nnyo oludda luno. But people reached out ne banga naye naffe tukolere. We are stigmatized. Twagala naffe okufuna relationships naye obuzibu bwe tulina abantu abalinga ffe tetulina we tubajja. Baako kyotukolera.
So in my wisdom and knowledge, nayogera n'omusawo gwe nakolanga naye capital doctor bamuyita Louis Mubanjizi to give me a bit of guidance. Nkikole ntya, nkimanaging ntya, how can it be fruitful, how can I ignite the process, abantu bano nabo mbakume nentandika group eyo. I think it is the most challenging group gye nnina kubanga abakyala nnina bangi lwaki nti bo abakyala are more open to disclosure about their status. naye abasajja batya. So you have a group of HIV positive people. Nina groups bbiri. Emu y'abantu bali negative, and I keep telling abantu abali mu group nti weewaawo tuli muno tugamba tuli negative naye bw'oba osiimye omuntu nde mwekebeze, because like it or not, I'm not in control of most of these things. Mugenda kwesiima, you're going to agree to date seriyo. There are people who have sex on the first date. Probably you've even had it on the first date. Of course. I'm also a victim. I've had it on the first date, you know? So, because you and I have had it, it does not immunize others from having it. Yeah? So, this is nature. Abantu batuukeyo ne beesiima, and next thing you know, abantu bali mu full gear. So, ogenda okutomera omuntu ng'omuntu, they are not okay. And even in the group waliwo abantu abayingira, I've had like 3 different incidences where people eventually disclose naga naye Irish amazima wanteeka mu group eno naye I don't belong here. Say ndiweeri. And you're like, but how did you end up here? Nti amunaye natya okudisclosinga. Nomubuuza, have you met anyone? Nti nedda. But then eventually you give it a week and write on the platform. Nogamba, hey, has anyone had a conversation with so and so? Please inbox me, I would like to have a chat with you. So noyogera n'omuntu oyo n'omubuuza, hey, kati how far did you go with this friendship? Mbuulira amazima. Bakubuulira amazima ng'omuntu omubuulira nti munnange omuntu ono did they ever try to disclose to you nti embeera yali bweti? Nti no. Oba yes. Naye Mukama yansaasira, I've not had cases where oli yasiiga munne. So it's why I split those groups. Yeah. Yes. So you have a group of HIV positive people and who are looking for love. Who are looking for love. Abakyala bano sandyagadde kwogera nnyo mirimu gye bakola because I want to protect my people. Waliwo abantu who are probably watching this interview and they are just waiting to take advantage. Nze abantu abange, you don't take advantage. Era nabo bakifiiringa ne bakiŋŋamba, I will evict you from the group, you know. Oba nja kwanika abantu mbagaye nti ono nno mwegendereze mufere. Deal with them at your own risk. I've had incidences in a group where omuntu yeekubye ekifaananyi ng'ayimiridde ku motoka ye, akalenzi ne kakiraba ne kamugamba empaamu neevugemu, whereby mulimu obuvubukavubuka bujja to you thinking that bunoonya relationship butegeeramuko ninga bunoonya bashuga mami, bunoonya soft landing. Those cases happen all the time. But I keep encouraging my people, be steadfast, be on the lookout. So your thing does not deal with sugar mummies or sugar daddies? Byaba sugar mummy, sugar daddies, cross-generational sex sibisobola. 1, ndi musajja mulokole. Kiwulira ekyo mukwano gwange. Number 2, I don't like people taking advantage of other people. Nti gundi yafunye munne kubanga ali desperate, therefore kabeere mu bulamu bwe anoonyeeko kyamunyakulako, amuteke mu desperation ye yamunyageko ettaka dduke. No. Era abantu, it is okay to date an older person, but do it properly. Wakati abakyala abamu bennina oli ajja ng'anoonya omusajja wa 45 naye agenda okukuba akamanaga, but I'm having a conversation with this 38-year-old. Mpulira alina ebirowoozo ebizimba. Do you think it is right? Do you think it is wise? N'omubuuza gw'owulira ki? Because nze nina enjiri yange gye mbuulira era enjiri yange etambula bw'eti. Omuntu alina okusooka okusanyuka mu bulamu bwo alina kubeera gwe nga tonnaba kusanyusa muntu mulala. Gwe essanyu ly'ogenda okuwa abalala ligenda kuvaawa nga gwe toli musanyufu. Sooka osanyuke. Gwe mutima gwo kiwuliriramu emirembe. Ti omuntu ono bw'omutwala ewammwe n'ogamba ssezaala we ti omuntu nno gwe nkuleetedde musinga emyaka 8 obukulu oba musinga akasente. Kinaaba kitya onoomuwa ekitiibwa? Kuba waliwo relationships, waliwo ebibuuzo ebiri critical bye tuteebuuza. Naye nga mu maaso eyo they bite and they bite so hard. Toyingira relationship n'omukyala mukulu nolowooza hey, I'm going to take advantage. Omukyala kumbe yayambadde empale. Yavuga ekintu kino. Otuuka mu marriage n'ekufuukira. Nakugamba nze nno kati amateeka amapya agafulumye nkwagala wano ssaawa emu. Ng'omukazi agamba omusajja. Nkwagala yalina ssente bwe tolina. Anti tolina.
wayingirayo ng'obaze ssente naye kati n'omukazi alina akakiiko gy'atuula gye bamuwa amagezi yabamugamba oyo nno gw'ofunye mukwate bw'oti tomukkiriza kusala parameters zino akuwadde motoka ovuga ki Range Rover Mercedes yayina logbook eri mu mannya ge gw'ovuga mu buvuzi obanga yateeka mu tracker yateeka mu tracker oba oliawo n'agamba ate mukono okolayo okitegeera waŋŋambye ogenda Masaka nkulaba oli mukono kati n'obeera ku stress ne pressure naye ng'omukyala wamusanga mu group yanyu ya Irish. So you do matchmaking. I matchmake. I even by the way, I bill for the service. Si bya bwerere. Nasooka nenkikolera obwerere and people took it for granted. Omanyi omuntu yenna bw'abanga ayingidde ekintu nga tasasudde akikozesanga bw'ayagala. Naye omuntu bw'asasula kasente akatonotono agamba there is some value attached. And also akasente ako ka eliminating many jokers abandingidde process ne bajonoona. So you have safeguards with your business. Yes, akasente nkagala, but much as nkagala, for me it's not the primary goal. I think nga mukama bwansaasidde nenkola ebyakabi ku radio nti Capital nakola legacy eyo ku matchmaking abantu, eyo ku healing broken hearts, taking care of broken relationships and things like that. Nti n'okubayamba okubafunira abantu, it is a legacy that I would want to continue. Kasuku nze gwolaba wano mukama akoze ebyekisa nti I celebrate over 20 weddings from a WhatsApp group. 20 embaga gye ziri omuntu n'obeeraawo ng'oli bibyo omuntu nakubira akasimu naga ojjukira kapa eno eyafuluma group mu mwezi bwe guti tuli wano ku kukyala kwabwe oba tuli kukwanjula nenga maybe couple tegambye because they want to retain their privacy, which is something I would really respect, but I get that satisfaction nti abantu beefunye. But Irish, there's something I really want to understand. Growing up narabanga mo New Vision over I'm searching for a man this size Lonely Hearts. Yes. Do those things really work? Yes, they do. So like a person in your WhatsApp group, someone sends and says, I'm a lady, aged this, blah, 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 blah. I want a man like this and like this and like this. Allow me to power on my phone. I'm going to read you some profiles. Ezabantu benina. I will not read their names for purposes of protecting them, but of their privacy. Naye ngenda kusomerayo some profiles otegeere breed y'abantu abantrustinze okubafunira abantu. Because in all truth and fairness, yes, it has never crossed my... Okay, I've never been in a desperate situation where I feel like I can't find love on my own. It is not desperation, Kasuku. A lot is going on in people's lives. Kasuku, you are here having an interview with me. Oyinza okuba nga tolina budde bu meeting abantu. Nga bw'ova wano omusajja atu Kasuku, ogenda kukola ki? Oyina interviews endala nga 3 zikulinze. Nti naye there are these missing parts that need to be filled. You're not just going to talk to anyone. You'd rather come to a space womanyi nti bwe mba nnoonya omuwala ali 25 to 28. Let's do a mock. Kasuku, bw'oba onoonya omukyalo w'okuwasa biki by'onoonya? Let's do a mock. Me? Yes. Onoonya myaka ki? Onoonya age range ki? Today? Yes. Today I would want a babe between 25 to probably 32 years. Ng'akola nga takola? I'm not so keen on that. What would be the level of education that you would require? I'm also not keen on that. You're not keen? Yeah. Okay. What are your hobbies? Nze? Yes, because this would dictate. Bw'oba oyagala okugoing out having fun with the boys oba okunywa ku mwenge. Njagala nnyumya. Oyagala kunyumya. What a position. That means you want someone who is conversational. You want someone who is outgoing. Okiwulira? Kasuku togenda kuwandika ku status yo nti nnoonya omuntu ono. But you can come to Irish quietly n'omugambo wange. Nteeka mu group bijuice bw'obirina. Okay, but for me, what yange weeri awo is how does someone get to that point that they cannot find love themselves? People are busy. Around all of People are busy. People are busy. People are broken-hearted. People have been pretty much in the same circles.
ya datinga OG na datinga friend na datinga gundi. So some just want to meet someone new, they want to start over. Ntieno, they are coming in a place where they will not be judged, in a space because where people who think like them yes, are. like-minded people. Because my group, so when a woman says or a man says I'm looking for a woman, ngari watch they watch. Abali mu group tebatandika yes, because na watch they know they're on a singles platform. Tebali ku Kasuku live. Fe Kasuku live tukubuuza mukama wange bichi ebyo. Okitegeera. Ye tosobola kwana. Tosobola na kupostinga otandikira wa. Nti wapostinze mu Kasuku live nti onoonya. I want to read you some profiles in Tonotono. Just to paint the picture. Mujifudde nkambwe nnyo nammwe. Ati munnaye naawe ebintu byoyogera biri explosive. Omuntu okujja wano. You must have bigger balls than the one your dad gave you. Tojja buzi. Aha, katugende maaso. Njagala kusomerayo a few profiles just to try to make sense of what we are doing, the kind of clinic we are running. Chikuwe chifananyi. Yeah. So, ono yawandika nagamba I'm a Muganda from this clan. I'm a nurse by profession but currently into real estate. I'm HIV negative. I love to eat, the beach, have conversations with people and movies. I read sometimes. I'm looking for an intentional, calm, and attentive man. He should generally be a man who can make me feel safe to submit to his leadership. Ninamu kufujo, but generally, I'm the wife you have been looking for. Ile financial muntu oyo kiraba okiri ku platform. Kakati kankunoonyezeeyo omulala. We're just doing a mock. Sigenda kusoma nyingi nnyo, but just to paint a picture. Otegere wawe tuli, you know, and some of the kind of people that I have. You know, nachijuisi kyenkunoonyeza wano. She has a really interesting profile. Nti when nagisoma oba when nagipostinga mu group, it rattled people, but omuntu tosobola kumufaultinga ku kintu kyayagala. Ye kyayagala. Does it make sense? Ye kyawulira kyayagala. You know, I run two WhatsApps. So osanganga ebintu ebimu biri kweri ebirala biri kweno, but abantu kyolina okumanya some of the people that I have, both women and men, some are entrepreneurs, others are employed, others are running different entities on behalf of people, others are still students. Waliwo students abali mu mawanga g'ebweru nti oli maybe asoma degree ye oba PhD in France, kati waliwo omukyalo ono. Place lives in dash ogiraba. Tribe Munyankole, religion Catholic, profession valuation surveyor, hobbies listening to music, dancing, joking, watching movies, etc. Age 26, age range for the partner I'm looking for 28 to 32. Qualities I'm looking for in a partner: HIV negative, hardworking, respectful, loving, caring, developmental, faithful, Catholic, Anglican, trustworthy, chocolate color, ready to listen, Kati jawunzikira. Nakugamba, above all, I am looking for someone ready to love me with a beautiful daughter and earning at least 3 million and above. Thank you. Nayasinikire muri. Kati atono. Atekako necha 3 million. Mpola. Ono gwenjo ayina daughter. Waliwo ebintu sagala Kasuku. Ayagala nsayanga earninga 3 million. Kasuku, mchano no gwenjogerako. I've had conversations with her, private conversations. And because I normally guide these people, nemugana yewo kintu kino kyoweereza tokubye nnyo. Aren't you going to send people away? Nakugana enzo omwezi gugenda okugwako nga nina obukadde 7. So the bare minimum omusajja gy'aleeta ku ttebo at least ajje n'obukadde 3. Tumanye nti bwe tuba tukoze savings account, I will put in this much, naye ajja kunsika ku mukono. Nti bwe tuba planning for the future, if you want to own something, this is the direction. So her intentions mean well. Nti ku haso ye nebyakoze tayagala muntu ajje buzimu bulamu bwe ready to just grab and just take away. You need to be of substance relative to her. Exactly. You have to meet her halfway. Kyanonya nakuganza mulimu n'abagamba me am financially stable. Omusajja gwenjagala njagala omuntu nga ngattako. I'm not looking for a parasite. Naye abakyala ekyo bakibeereko nnyo. Abakyala mwatandika emize olowooza nti mufunye ssente. Mugenda wasa bavubuka. Naye omuvubuka nga talina kyakugattako ate kye kimu n'abasajja
abakazi mutandika babuuza Yes. okola ssente mmeka. By the way, Kasuku, you've raised... Omukazi agenda okukubira ate yakaweddeko ewaka aye tetulina kino. Raising ekintu kirungi nnyo, and this is what I keep telling people. Bw'oba ng'oyingidde dating space yonna n'ofuna omuntu, never be afraid to ask the hard questions. Because if you don't ask these questions, it's going to bite. Omusajja mubuuze, musajja gwo nkwanye. What are your goals in life? What is your total date? Osula wa? Opangisa ozimba? Oyina yakataka? What is your family history like? Taata wo yawangala ne nnyina mu bufumbo. Boba anku bo bali kuki? What is your social life? How do you spend? Are you a big spender? Are you a small spender? Are you a miser? Are you a provider? Ask those questions. Nti by the time you surrender yourself for gamba nti kangende n'omuntu ono, you have an idea. Nti waliwo byajja okugamba that you'll even test yourself. Olabe, is this guy a provider? Bwe mugamba nti munenja akusiba ku nviiri. Kimuluma oba ayanguwa okumpa. Acts of service ze ziri zitya. Does he care about my people? Yalubirira ki? Nti, because at the end of the day, embozi mugenda zinyumya. You're gonna have the sex. But there are a lot of components zemuyino gata to get this relationship working. And I keep telling people this. Nti bw'oba onoonya, waliwo ebintu by'otalina compromisinga. Nti wandiika ebintu 10 by'oyagala naye bino 5 byentandikirako. Na bino 5 byensobola compromisingako. Kati for me, Kasuku, take it or not. Nze sobola kuwasa mukyala oba sobola kwagala muntu atali mu kutya Katonda. For me, that is paramount. Nti kuba mu bw'obubino bunene mbaddeyo naye obeera nabo nga muli musiwe gimwerere temuli kantu. Yes. Nga ye alowooza relationship agenda givugira kabina. I don't know if you resonate or if you get the sense. I do. There's a guy who told me at one time, I think I hosted him here. I'm not so sure when I'm hosting one oba try to nyumya nangama nti you need to look out for those things because at the end of the day love is going to fade. Yes. But there has to be something when you begin noticing these flaws, something that holds you there. Something should hold you there. Nti mukyala wange akabina katikalabika katandise okuggwako mu serebende. Naye mukyala wange has kept my finances in line. Nti success gye ntuuseeko singa tabadde mukyalo ono to inspire me, to push me, to drive me to save. N'emmotoka eyo eri mu lujja. Ne the kind of life I am living nandibadde sigirina. Abasajja bangi bakyawa bakazi baabwe babakoowa ne bafunayo ensonga semasonga. That is why abasinga bajja kwekalakasa bakole byonna, but they will not be divorced. Wegendereza abagagga bangi, why aren't they divorcing their wives? Because abalamu n'agamba kati omukyalo ono bwe njawukana naye obugagga bulina okugenda. Tulina obutemamu. Where does that leave me? Naye kiki ekirala? Empozi tulina abaana bano tebambi abalabiridde bavuddemu abantu tebanswazizza. Mpozi n'ekirala, we should be a good example to our children. We are a mirror of kale. Ninga osanga ebitanda babyawula, omwami alina bijjuisi byawuta ebbali eyo n'omukyala alina abamuwuuba. But they are trapped in a marriage. Why? They have to find a way to make it work. The conversation about love relationships is diverse. Bw'otandika emboozi eno teggwayo. Naye mu byonna, I encourage people to be a bit selfish. Weerowoozeeko oyagala ki? Before you bring someone else. Before you think about the other person, soka weerowoozeeko. Nti nze nange kennyini, waliwo embeera mu butuufu yalala ezikkubamu. And you meet a lovely person. Omuntu n'agamba, there's a time in my life I was really struggling with debt. Amabanja g'abasajja tegavaawo, weegali all the time, you know. Omuntu ono n'agamba, Daniel, I am willing to pay all your debts. I just want your commitment. I just want you to love me. But nagenda okwetunulamu ne ngamba, no. Number one, that is not how I was raised. That is not me. Because after these debts are paid,
you submit automatically. Because at the end of the day, agenda kulangira nakujja mu bbanja lino nakola kino. I never want that. I don't want that. Kambeere mu dunia yange empuube ndi musajja ndi muyiya njagala Katonda. Yes, but I'm not going to compromise myself or my standards of values. Gamba ntya ate omukyala kandabirire. Binyumamu awo, but eventually once you cement a marriage, era abantu abasinga bakyala baabwe oba baami baabwe babamanyira mu bufumbo. Bw'ayingira n'alyoka ategeera ono bulijjo akabina ayambala kambali sikake. Now, we were having a discussion and you're telling me women are willing to commit. Yes. The men are not. Yes. Why is that? I think men have become too comfortable. Ekintu kya women emancipation sayagala kiblaminganya, and I don't want to drag it into the debate. I would not fault a woman eyekoleredde and has stood out. Nti bazadde be bamuteekako ettaffaali n'asoma, bw'atuuse n'afuuka omuntu oba n'afuuka ekintu. I can't fault a woman nti she has risen up the ladder and achieved her success. Naye kati waliwo abasajja who are just lazy. Ye ng'alowooza nti because women are emotional, they can easily manipulate them to get what they want. And that makes them comfortable. Be basajja boosanga nga banoonya sugar mummy. Ate nze abo abasirusiru abajja, era whoever is planning to look for me for that kind of shit or business, nkwegayidde tonnoonya. I don't do sugar mummies, I don't do cross-generational sex, I don't do sugar daddies, ebyo sibikola. Nze foundation eyange, I want strangers to meet, connect on the foundation of love, tuwulire nti gundi bamwanjudde gundi bamuwasizza. They are wifing somewhere, they are husband somewhere, they are growing something. Waliwo byebeera byemu bye beesiimyemu. Si bino nti byakwepiica. Beerabyeko bawulira whenever they meet that convenience. Kakati abasajja abamu kyova olaba abamu bagenda nnyo mu gym, ate kasuku musajja wange nakusaasidde simanyi kyokimayo naawe yagala kubeera smart wire. Kiki ekikutwala mu gym? Njagala mubiri gubeere nga guli okay. Ofa ki? By the way, I don't want to lose weight. Yeah, they keep telling me, Kasuku, step on the weighing machine. Nembaga, I'm not stepping on the weighing machine. I don't want just for fitness. Yeah, I just want to be fit and health as well. Okay. Yes. Ne kati abasajja abasinga tebakyalina mirimu gye bakola gy'amagezi, bakola buno bunyama. Balabikire bulungi abakazi. Babanyakuleko bye babanyakula and move on to the next woman. Kati bwe bulamu obwabwe. That kind of life that is convenient. Nti yajjamuwa 5, 6, 10 minutes of pleasure. Mukyayagala. Kati kyova olaba, I'm trying to address many needs. Nti abakyala abasinga abatali confident. Bo balowooza nti naye kinaani akimala. Kino ekitalya mmere nkiriise ekibe. Bagenda mu ebyo. But I am telling them, look here, I have a safe space where you can date. Where you can find someone of your own. Omuntu wajja mu myaka gyo. Jangu tulabe what we can do. Oh. So, according to Daniel Irish, he feels men tetwagala committing because we are lazy. You're lazy. You're just lazy. Nena kuzino waliwo ne kyennalabye nina chali wange omuwala ayina mu kasente ke ayina ekizimbe eno. Yeah, he invited us out like afunye guy naga munje tulabe musajja ono oba kyekyo. But the guy couldn't even express himself. The guy could not reason out things. He couldn't have a basic conversation. Yeah, and he was a handsome guy, well built. Ng'omulaba naye omukazi n'agamba because for me I gave my honest assessment because personally here where I am, if a lady cannot tasobola kwogera, you cannot express yourself. I don't know however stupid the expression is, but at least you can express yourself. Yes. And if you can't think out basic things like, we are talking about football, at least ask, Ogamye, Man U yalimu Henry. Then I tell you no. Henry yalimu Arsenal. You understand those things? But the person who is totally blue, especially of what some clueless. Clueless of what your partner could probably want, because you find someone nga tayagala basketball,
naye mukyala we ayagala basketball n'atekinga time n'agamba ke kandabe kyova olaba mu group yange mbasaba profiles nti ompeereza profile n'ekifaananyi kyo and I'll put it in the group nti omuntu yenna akiraba bw'asomamu something should match with what they like before they inbox you omuntu bw'obanga ebintu byo by'olina tebimatchinga talina business naawe they should just look out for the next person we are going to post on the platform oba omuntu ajja kumbuuza mu group oyinamu abantu bwe bati because bw'aba zerating a profile was sharing and I can search through my phone and say okay waliwo ono tandikira ku ono yes well it's a new one it's been happening in those far more developed countries. Yes. Matchmaking is happening, but I think one try to nachipeking and Yes. it was so much on radios. Ngachibera kopozi ne bukenda abanonya Yes. but of course the safeguards. Yes. I think okwerabisa bakulabye me I do calls and I protect my people and as much as I want to get the content omuntu bwe batemulabye you can assume oba yabadde gwe tumanyi oba not that's how I protect them so nze kyange kitambulira ku simu kati aba bazze the good thing is WhatsApp kyatuwa one time view era omuntu nkubuuza are you comfortable your profile staying on the channel oba tubawe one time view nti whoever is interested anoonya ku admin amuga why no omuntu gwa postinze ku mukaaga awo mumpe you know then someone will tell you tusooka tukole one time view naye if anyone is seeing on a platform of course mulimu abamu abajja okugaana naye munnange nina omulimu as a marketing manager for this company ekifaananyi kyange singa kiva mu profile mu page eno nekigenda eri protect me so mulimu naabo era abantu abasinga I'll just write so and so is employed I will not mention mulimu gwakola nti it should come from the person and the conversations they have nti bwaba ku trust nze ekimala they can open up about what they do because saagala muntu kuyingira and they take advantage of another person. Yes. So on TikTok when do you do these shows? Kati TikTok live mberako normally mbadde mberako saawa nya kitundu ezekiro going up but I also post content gwemba mfunye mu mbozi zemba nyumiza n'abantu ezo extras ezo nenziteekayo kati for example yesterday waliwo omuwala yasooka nampeereza WhatsApp message nangamba your group is boring I want to leave nemukumakuma mulemuga be a bit patient biki kati jo yampeereza message nangamba nafunye omusajja on the same platform you know so nemukubira nambulira story era nakapini nze on my TikTok at Daniel Kanyerezi bwe video bubiri obuli waggulu at Daniel Kanyerezi yes on TikTok yeah kati embozi gye yaggweredde omwana ne mugamba nange ogamba ofuna omusajja naye badde njagala tumukubireko tulabe is he on the same page because him being on a dating platform asobola okuba nga alina bijjuisi byakola ki byalaba byayogera nabyo and mukama yatukoze bulungi I called the guy yayogedde linnya lya muwala nayogera ne plans ze omuwala did not want to leave the group guy ngagamba affe tute tufulume we need to try it out on our own tetwetaaga kubeera mu group nembagamba saa mukaaga exit era olwaleero they exited batandise kintu kyabwe because what's the essence of staying on the group ate mwefunye ate abalala baba texting that is confusion get out and concentrate on your own so on TikTok at Daniel Kanyerezi you can get to him yes you watch some of the shows he's doing you follow yes yeah kati naddala bakadaama awo ku TikTok kijja banguyira naye I want to warn naddala bakadaama you really get sex muchamuka boba when you come to join him ask the relevant question don't be so emotional and don't think it's going to happen like magic because you post ekicho gwe kyoli n'olinda ayagala gwe nze kyange kiri different muko waliwo omwami bamuyita Zuzi alina kyavuga he has his own format ndowooza walaba kya Zuzi engeri gyakikolamu okwali mama wali faali guy yoyo tomulabangako I'll show you a video there's a guy called Zuzi ali ku gundi so ye kyakola akola speed dating akuleta mu video omusajja n'omukazi nemwekwanira awo and people say a lot of crazy things to each other you know nze ekyange kiri different ekyange ne bwe mbanku matchmaking nze mine is a bit private so omuntu ng'oyagala a private and exclusive service jangu
nsobola okwogera emiwendo gyange. Yes sebo. Kakati nze okuyingira group yange actually kankuwa requirements zonna. Kusookera ddala I need a recent picture of you. I need a copy of either your passport, your national ID or your driving permit. Neetaaga profile, a standard, a basic one. Tell me your name, your age, your profession, your hobbies, qualities you're looking for in a partner, you know, and the age range gy'onoonya. Because okungamba nti you are 23 ate onoonya wa 58, it doesn't make sense, you know. Ngamba nti you 23 onoonya muntu ali mu 30, 40, that is reasonable, you know. And then bw'ompeereza profile eyo nja kubiringa emitwalo 3 just to join the platform. Naye kati mulimu bano abangamba Irish nze tonteeka mu group. Nze nnoonyezaayo abasajja, let's have conversation. Gwe nsiimye, we cross share numbers twogere. Kati awo ninyisaamuko I bill 200,000 for that service. 200. Yes, era ku mitwalo gy'abiri nkufunira abaami banna. There are days mukama abadde ansaasidde by the time I make those calls I assess these profiles. Nengamba bano bengenda okukubira biki ebimatchinga between them. Bwe mbimanya then kinyanguyira. Nti sometimes omuntu ayogera n'omuntu omu babiri n'asalawo and they get into relationships. Ekyo kyo mukama abadde akinsaasidde. Yes. Because omuntu oyo aba tayagala kuwestinga time muzza mu doyi abeere ku platform scrolling buli dakiika alinda alabayo obuwa n'atuuka. Naddala abo ba VIP. Yes. Nkola mulimu beeguti, nkola beeguti. Yes. Most times bayinza okukwata, okay. Yeah. Wow. So but you take time you research. I take time. Waliwo abantu noyita mu profiles. Yes. Onakuweereza abiri. Yes. Kyayagala n'otandika oyitamu omukomu. Onalike okuba Yes. Then you get them in touch. Yes. Kati mulimu nabana abantu who may not really have the money. Abasajja mukoze emirimu mu ggwanga lino. Kati ate obudde si buyina. Ate mbulina. Kyova olaba si byokola gwe okola bino nze nkola bino. We wali enjawulo. Nti ompise mbyogereko. Kati ate waliwo n'abantu who may not really have the money naye profile nagikuweereza. Nga mbutuufu bw'olaba omuntu oli by'anoonya ono teyasasula naye ate ono asobola obbimuwa n'obakwasaganya. N'ogamba mukama alimpeera omukisa mu ekyo nze at least mbakwasaganyiza batandikirawo be bamanyi. Naye anoonya laavu nga talina ensatu. Tagenda bonyabonya mwana w'abandi. Owange. Ate abantu abasinga oli sebo n'akugaana okugamba lwaki otusaba ssente nnyingi n'omugamba bino tulima bijja by'abajjajjaabo ogenda olima ebijja. I put in time mu kintu kino. I put in airtime to call these people, you know. Nti by the time omuntu omuweera ekintu n'ogamba ngenda kuwa omuntu bw'ati, you also have that confidence. I have a name to protect. There are people who have reached out to me ne bangamba naye n'emitwalo 3 gy'osaba mitini nnyo. But I also want the service to be as accessible, you know. Nti as many people basobola okukola ki okujja ne bakyaccessinga ne bakitaapingamu, you know. Waliwo abakubuuza nti lwaki otunda love n'omubuuza gwe nga gy'oli togifuna. Ey'obwereere ng'ekulemye wano oli kushuwa. And the fact that abantu basobola okwesiga ogamba nti I wish muwadde information enkwatako with the hope. As I keep telling people nti nze Katonda nkozesa bukozesa attach prayer ku site eno. Ogeye mukama nti mukama I wish ono munoonyeza nnyambeko ku kino. Bwe liba nga lyekkubo mukozese. Omuntu ajje tulabe ekigenda mu maaso. So okay, just drop us your number. Abagala okugetinga in touch, the match fixing. Well, so many people are matchmaking, WhatsApp dating, online dating basically. I even have a dating website lwakuba nti kati abantu basinga kwagala nnyo kino because they feel they access me anytime. Yankubira essimu if there is an inquiry bwalaba omuntu agamba owa soko mbulireko ku Kisandra kino nkiraba kiyiikayiika naye kikyakuwadde ku profile nentunulamu nengamba actually Sandra ali bwati naye okusinziira bwendaba ayina akasente kayagala threshold y'omusaala gwayagala oyinza obutagusobola gwozitowa otya. Do you think you can manage this person bakwasaganye mwogere? And then I'll put them in touch. Zenchiveemu. Naye actually onkoze bulungi nnyo okumpita ku interview eno. Njagadde okutwala 30 seconds or a minute okwogera ku platform eno gye nnina ey'abakwano baffe abalina akawuka ka mukenenya oba siriimu. That group was inspired because of stigma. Abantu balina stigma, abantu balina okutya. Nti bwayingira bwagenda okunoonya omukwana awantu they are going to be judged, it's not going to be safe, baba labelinga ebintu bwe bityo. So platform gye nakola mulimu bantu who are strictly HIV positive, but also they are living positively
toyingira mu buyingizi because you are HIV positive. Number one, you've got to exercise what they call self-care. Omire eddagala, weefaako, are you in good health? Because abantu benina abamu olaba nga bakuwadde testimony nti I went today to check and they told me my viral load is low or it is suppressed or my CD4 count is great. I read those stories every day, you know. Nti owulira stories about immunization nebaga naye ate ffe abalina kano batugambyeyo tetugendayo, you know. So there is that support gye beewa beekumaakuma bezzaamu amaanyi. So the last thing we want is for a guy who is going to come to the group agambe oh ndi wano ngenda kufa ndi kiruddu. Nonsense. Come with a positive mind and attitude to that platform. Ojenga naawe omanyi olina ky'ogattako. Olina okuba nga olina ky'okola mu bulamu bwo. Tetunoonya bunoonya abantu bakkuba nseke nga Kasuku bw'akiyita. Tunoonya abantu who want to get ahead in life. Nga biri byonna bikoze naye nga waliwo ekintu kimu kyokka ekibulamu. Relationship. Kasuku nina couple, I think about 3 weeks ago, omwami yankubira essimu nali ku TikTok live awo nga nyumya vibe erinnya omwami nankubira essimu nangamba ese bwe baleko sigenda kweyogera amannya naye nkuweereza ekifaananyi ku WhatsApp nti aha timunnange nze nali mu group yo y'abantu abalina akawuka naye munnanze n'omuntu wange nga we wamanya twakola okukyala muneetwazadde bebi waffe yawezezza emyezi 2 era tusonyiwe nti tetwaggamba naye mother to baby omwana ali bulungi talina kawuka. And for me, those are the stories that I want to pick every day. Timukama yankozesa bano ne mbakwasaganya ne bafuna kino. Yes. I think it's a very important message, that one. Yes. So he has 2 groups. Those living with HIV, neyammwe basingles, abali ku normal. Yes. Ate waliwo nenda gye natemyemu because recently waliwo abakyala who came to me with a complaint ne bangamba naye group eno nga ya vibe nnyo. Nti oli aweereza ekifaananyi n'agamba I am around Mutungo and I am eating pork. Muliwa. Ne bangamba tuyambe otukolereyo eyaffe 35 and above. So ne mbaddiramu mulanga gwabwe. Kati what is even interesting nti n'abaami abali mu eri group abali 40, 42, 43 be nali nsuubira nti they would jump onto this opportunity. Banyweza bifo byabwe ne balemera mu group ne mmanya bano baagala butoototo era vibe ye bawoomera kati nembaleka. It is actually why nakubira essimu, when was it, the other day, nakugamba wange nina abaami bennoonya who are mentoring men banyambeko because eno tuzimba government in number. It takes a lot for a man to invest himself and hone certain skills around another man who is knowledgeable, who has a support system. Toyo omwami aba yeefuddeko kati beba abasajja oba abaami bennoonyeza class eno. So bojja jangu ng'omanyi nti waliyo groups 3. Waliwo 35 plus, 34 and below, na wabeerawo eno eri special interest. Okay. 07 0780 10 33 33. Ye nambe basobola olugiyisa ku screen. Omukulu ajja gituyisiza akawo 0780 10 33 33. Bijuisi nze mbirina abasajja abakolamu nze mbalina. Tobanoonya walala wonna jangu ewange. Doctor of small animals. That name has ready. By the way, ebitiibwa nina bingi. Doctor of small animals, national badminton champion. Mubeere bulungi mweraba.